Yung big box, yung big box ko, 0.20 of a second. So, hindi umabot 1 segundo. So, bumabiyahe ang ECG strip in the days of old, bumabiyahe yan. Kailangan niyang kumain ng 5 big box para sa isang pitik ng segundo, bumiyahe ng 5 big box or big square. So, yung 5, yuwain ko yung 0.20, abot ako 100 or 1, no? 1 second. 1 box is 0.20. So times 5 is 1 second. So kailangan 5 kakainin ko para sa 1 segundong pitik sa relo. And here is the smallest part. The small square is 0.04 of a second. Kailangan may 5 ko para sa 0.20. Okay? Tapos kailangan meron akong 25 small squares vertically to complete the 1 second. Kakain ako ng 25 small squares. Pero pag nag-measure tayo, big box, small box lang tayo. Ha? Okay, sige. Titingin tayo sa kaliwang picture. Makikita mo sa kaliwang picture, meron kang tinatawag na voltahe, MVA, millivoltage, at saka vertical yan, at saka seconds horizontally. There are waveforms. Ang waveform ay yung isang humiwalay, nagguhit away from the baseline. Ano yung baseline? Yung straight line. Tingnan mo sa kaliwang picture, may straight line. Isipin nyo, wala pa yung mga waveforms na yan. Straight line lang yan. Yan yung baseline. Sa baseline, may umangat na isa, P wave. Yan po yung contraction ng ating atria. Then may spacing, no? Meron siyang segment. Then merong another Q wave, tapos may R wave, may S wave. So there are 3 waveforms. Then meron uling segment, another waveform T. Ito yung repolarization ng heart. Nagpahinga na siya. Pero this time, nag-feeling siya. Meron tayong feeling doon sa atria, feeling ng blood. Okay. When you have a P wave, when you have a wave and then another wave, the line in between is called a segment. So that's the line, that's the baseline in between 2 waveforms. Okay. If there is a waveform and a segment and you combine them, you call them an interval. So, meron tayong tinatawag na PR interval. Pero tingnan natin saan nagsimula si P, ha? Si P nagsimula, ang PR interval nagsimula kung saan magsisimula si P, magtatapos kung saan magsisimula si Q. You might ask me, bakit ang tawag PR interval? Bakit hindi PQ? So, sasagutin ko yan ayon sa gustong mangyari ng ECG. Meron tayong tinatawag na complex. A complex kapag nagsama ang waveforms. Katulad nitong QRS, sama sila. So ang tawag complex. The most dominant waveform sa tatlo is the R. So lahat, bigyan ng respeto si R. Kasi siya yung pinakamaskulado, pinakasiga dyan. Kaya, instead of Q ang gagamitin, kasi sa actual ECG, hindi ka makakita ng Q. Kasi pag nakakita ka ng Q, may basa na yun. It can be an old MI. Okay? So, sa P, with respect to R, si R ang gagamitin. So, PR interval. Yan. Then, QRS complex. No? But, if you look at the time, interval ulit with respect to that. And then, we have the ST segment. Saan galing si S? Bakit kinuha si S? Bakit hindi R? S is significant because there were situations wherein the S does not give you a negative or downward sloping. It gives you like an upsloping of S. Kaya hiniwalay si S sa R. Kaya ST segment.
So pwedeng yung ST segment na yan, elevated for some sort of ischemia. So depende na yan. Or depressed. Then we have T wave. So pwede rin makakita si T wave ng anomaly. Pag masyadong tented, pataas siya, or peak T waves, we can suspect the patient is having hyperkalemia. Pag depressed T wave naman, we can say it's hypokalemia. So there are things na which can guide us sa ECG. So bibilangin natin sa ngayon. Si PQRST, kailan siya tama? According to time. No? Voltage versus time. So dito tayo sa time. Next slide. Unless you have question. Guys, medyo heavy tayo ngayon. Kaya ang snack ninyo, working snack, hindi ko na kayo bigyan ng 10 minutes. Dire-diretso na tayo. Kumuha na lang kayo ng snack. Putos kayo pamili or bitbitin niyo yung phone ninyo. Pumili kayo ng snack. Work tayo kasi para bukas matapos natin, mag-code blue tayo. Mas gusto ko makita niyo paano mag-code. Okay, P-wave. So CSA node, pag nag-fire, depolarize, sense electrical impulse, no? And ang kanyang haba is 0.10. Bakit nasabing 0.10? More than 2 small squares. Di ba? Ang isang small square is 0.04. So 0.04 plus 0.04 is 0.08. Hindi umabot sa 3 squares para mag 0.12. Medyo more than a bit lang, kaya siya 0.10. Pag masyadong malaki siya, dyan yung masuspect na pwedeng magkaroon tayo na medyo mataas at medyo lumampas sa 0.10. Masabi natin na mayroong atrial hypertrophy. Okay? So, although hindi siya ideal, hindi tinuturo sa ACLS, pero gano'n ang ano natin. Okay, next slide. Then PR interval. So simula sa P at bago mag-Q wave. So sa PR interval, kailangan hindi siya lalampas ng 0.20. No? Or more than 5 small squares. Okay, tingnan natin. Next slide. Wala pala. 0.20. So, si PR interval dapat nasa 0.12 to 0.20. Hindi rin pwedeng less than 0.12 or magkakaroon tayo ng early take-off. Usually, makikita mo yan sa Wolff-Parkinson-White syndrome. Okay? Then we have the QRS. To call the QRS na raw, yan sa in front ninyo, dapat hindi lalampas sa 3 small squares. No? I'm talking about small squares. So, hindi lalapat 0.12. Pag lumampas sa 0.12 yan or 3 small squares, it's called a white QRS complex. Okay? Next slide. T-wave talks about repolarization or the resting phase of the cardiac muscle. Okay, next slide. Now, let's look at the strip. Kita mo, strip kagad, interpretation kagad. Let's look at the heart rate, the rhythm, presence of P. Kasi hanapin natin kung P. Kasi pag hindi natin manap si P, ibig sabihin, hindi siya sinus rhythm. The word sinus rhythm comes from the word sinus, no? Sinus from sino. Okay? Sinoatrial node. Ibig sabihin, nanggagaling sa SA. Kaya sinus rhythm. Sinus bradycardia. Mabagal ang heart, pero may P-wave. Sinus tachycardia. Mabilis ang heart, pero may P-wave. Sinus arrhythmia, na medyo may mga umiksi. Lumayo konti pala yung R to R. Hindi naman lagi. Sinus arrhythmia siya. May P-wave siya. Okay? And then the PR interval to ascertain if there is cardiac, there is heart block. And then the QRS complex. Next slide. So let's go into measuring the rate. Meron tayong division method pero ang ginagamit natin 6 second strip. Kasi dito lang tayo nakakapag-measure ng atrial fibrillation. Hindi tayo pwede mag-measure sa division method ng atrial fibrillation. Mag-e-error tayo.
So napakadali lang nito. Tingnan niyo lang yung marker sa ECG. Sa ibaba, may mga broad marker. So sa first broad marker corresponds to 3 seconds. Kakain ka ng dalawang, para abot ka ng 6 seconds. So, titingnan natin, tulad sabi ko kanina, ang isang big square is 0.20. So may 5 big square, 1, 2, 3, 4, 5. So that's 1 second. So we have 15 big squares para maabot ko yung 3 seconds. And another 15 para maabot ko ng 3 seconds. So yun lahat, totally, it's a 6-second lead. Anong lead gagamitin natin? Lead 2. Bakit lead 2? Because the lead 2 looks at the apex of the heart, which is the left ventricle. Siya yung pinaka-dominant. Okay? Ngayon, bilangin natin si R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Times 10, di 80. Ganun lang. Ganun lang kadali. So, huwag nyo nang lituhin ang sarili niyo. Okay, ito. Sige, next slide. What is the rate on this rhythm? Or that strip? So, ano? So, 100 times 10, 100 siya. Okay? So, ganyan tayo mag-measure. 6-second lead lang. Wala nang iba, ha? So, wala nang tayong iba. Okay? Next slide. Now, after rate, let's go into rhythm. Ganyan tayo lagi. Pag nakatingin sa ECG, rate, rhythm, presence of P, QRS complex, PR interval, ganun lang. Ganun ang hanapin. Laging babalik ka sa ganung tanong. Okay, sa rhythm, there is 2 plus 1. Regular rhythm, number 2, irregular rhythm, and number 3, the plus 1 is the irregular rhythm. Ayan, ha? But mainly there are only 2, regular or irregular. And then may plus 1 ako, the most unique rhythm, which is the irregular rhythm. Okay, so we can calculate it by tumingin ka lang sa RR. Ang ginawa ko natin nung lumang panahon, yung ECG strip, pabaliktarin ko lang, ipapatong ko sa ECG, yung likod puti. Kukunin ko, guhitan ko yung R, i-measure ko sa ibang RR. Pag equal ang distance siya, ang tawag doon, regular rhythm. Okay? Dapat ang interval more than 0.06 seconds para irregular. So, saan si 0.06? So, more than 1 small square. Okay? Next slide. So, tumingin tayo. P-wave. Meron bang P-wave? Nag-occur ba siya regularly? Meron bang P-wave for each QRS? Inverted ba siya? Or do they look like the same? So yeah, no, may P-wave. Okay? Next slide. Now let's go into the PR interval, yung kanina. So PR interval starting from the P plus merong segment before the Q. So ang distance niya are 3 small squares to 5 small squares. Pag more than 5, we will categorize it as a heart block or a first degree heart block. Mira ka bang kita ng 0.3? So wag na natin, okay? Next slide. Then we look at the QRS complex. It should not be more than 0.12 of a second. No? To say it's narrow. Pag more than 12, more than 0.12, it's wide. Okay? Tingnan natin kung similar in appearance, lalo na kapag meron kang mga premature ventricular complex, meron kasing mga monomorphic, polymorphic, no? Next slide. Makikita kayong ganyan,
masyadong pointed yung stylus. Yung stylus yan po yung nagki-create ng ink. Sa totoong buhay, ang ECG strip, yung paper niya ay thermal paper yan. Pag nainitan yan, umiitim. So hindi po yan ink. It's a thermal paper. Pag nadaanan ng stylus na mainit, napasok talaga ang stylus, sobrang init ang stylus. Nadaanan yan, iitim siya. Okay? So makikita kayo super pointed yung mga nasa baseline mo. Alam mo, hindi siya normal. Ibig sabihin, may static or may artifacts. Next slide. So it can be that the patient is moving or loose or defective electrodes. Kasi pag natanggal ang electrode, flatline yan. Pag loose yan na kumukuha pa ng electricity, pwedeng mga artifacts. Sa lumang ECG, merong improper grounding. Naalala ko noon, pag nag-ECG kami, kailangan yung pasyente nasa tabi ng bintana na metal. Kasi mag-alligator clip ako doon sa bintana ng alligator clip para sa grounding. Hindi katulad ng ECG ngayon, wala. Okay, next slide. So let's see if the rhythm display is brady, tachy, or if it is like coming from the sinus, or if not from the sinus, coming from the walls of the atrium, or coming from the AV node, supraventricular in origin, or ventricular node. Okay, next slide. So let's go into the sinus rhythm. Merong 4 na sinus rhythm. Normal sinus rhythm, sinus brady, sinus tachy, saka sinus arrhythmia. Okay, next slide. Tanungin natin sarili natin. So the first question, what is the rate? Bibilangin ko R, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 80. The next question is, what is the rhythm? So i-measure ko yung R to R. So sa isang tingin ko lang, equidistant siya. So I will call it regular rhythm. Okay, so 80, regular rhythm. My next question, is there P wave? Oh, yes. Oh, P. Next question, is the QRS wide or narrow? Narrow. Next, PR interval. Oh, within 3 to 5. Yan. Within 12.12 to 0.20 of a second. So wala ko ibang makitang anomaly. It's called the normal sinus rhythm. Ngayon, assuming, i-imagine nyo lang yung isa lumayo konti. Tapos normal. Tapos after sometime lumayo konti. Ang tawag doon, sinus arrhythmia. Mga teenager, may ganyan. Mga athletes, may ganyan. So it's not a big problem. Okay, sinus arrhythmia. Next slide. Now let's go into sinus brady. We'll ask again, what's the rate? 1, 2, 3, 4, 40. What's the rhythm? Okay, equidistant, ang R to R. So regular rhythm. Is there P wave? Yes. QRS, narrow. PR interval, sakto lang. So it's called sinus kasi may P wave, sinus bradycardia. Next slide. What's the rate? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 120. What's the rhythm? Equidistant. R to R distance is equidistant. Is there P wave? Yes. T, QRST, P, QRST. Yan. PR interval, tama lang. It's called sinus tachycardia. Diba? Ang dali lang ng ECG. Next slide. Now, let's go into atrial rhythm. Ito yung mga ritmo na hindi na nanggagaling sa sino-atrial node, kundi nanggagaling lang siya sa walls of the atrium. So it's even called atrial dysrhythmias. Hindi naman sila life-threatening, pero kailangan ma-monitor lang. Kasi katulad ng pag may atrial fibrillation ka, mini-maintain ka na ito mga blood thinner. Kasi most likely pwede ka magkaroon ng embolus. Okay, again, kahit saan parte sa wall ng atrium. Pero ang kailangan sa atrial rhythm, sakto ang ventricular
ang ventricular response na hindi rapid. Atrial rhythm tapos may RVR, gamutin na kasi mapapagod ang heart. Rapid ventricular response. Kailangan hindi rapid ventricular response. Next slide. So there are 3 atrial rhythms: atrial flutter, atrial fibrillation, and atrial tachycardia, or paroxysmal supraventricular tachycardia or supraventricular tachycardia. Okay, next slide. So I'll start with the flutter. Let's measure again. Rate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, or 80. 80 beats per minute. Rhythm. Oh, equidistant. Okay, regular rhythm. P-wave. Hindi mo na alam saan si P-wave. Because I don't know where P-wave is there. No? So parang 3:1 siya. And then, syempre, pag walang P-wave, walang PR interval. Okay? And then, QRS, narrow. So, do we do something with the patient? Hindi pa yan mamamatay, kid. Monitor lang yun. Okay? So, makikita mo lang, may sawtooth in appearance, no? Tapos, ang kanyang atrial firing, umaabot ng 250 to 300 beats per minute. Fire lang siya ngayon. Okay? So, sawtooth, parang ngipin ng lagari. So, pag nakikita kayo ng ngipin ng lagari, flutter na. Next slide. Atrial fibrillation. Okay, let's count. Ito yung sinasabi ko na hindi pwedeng division method dito. Kasi, tingnan natin. Okay, ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90 per minute. Sa 6-second lead. What's the rhythm? Can someone tell me what's the rhythm? Pakisulat sa chat box. Anong klaseng rhythm to? Wala. Wala pa nang mag-wild guess. Ay, maya. Okay lang magkamali-mali dito. Mas maniniwala ako sa taong nagkamali at inayos kaysa sa taong hindi naniniwala ng pagkakamali. There's no wisdom on a person who is may sumagot na. Wala na iba? Okay, sabi ni Rogel, irregular. Rapid, irregular. Okay, sabi ni Aryan. Okay, sige. Sagutin ko na. So, ang tawag sa rhythm na yan is irregularly irregular. Kasi may maiksi, may mahaba, may sobrang haba, big iksi kagad, normal, biglang mahaba, iksi, sobrang iksi, biglang mahaba, hindi mo wendang. Kaya hindi pwede yung division method dito, si identifying the rate of the heart. Dito magwo-work ang 6-second lead. So rate ko 80, rhythm irregularly irregular. Is there P-wave? Wala. Ang P-wave simultaneously firing at 350 to 400 beats per minute from any walls of the heart, any walls of the auricle. Ang maganda lang nito, hindi siya nagtatakikardia by means of rapid ventricular response. Okay? Dito ang pasyente ayos lang. Dapat na-maintain dito ng mga something na hindi mag-form ng embolus. So yung tatay ko, naka-aspirin yun. Dati kasi mayroon siyang AF. Yan. So no P-wave, syempre walang PR interval, QRS narrow. Yan, no? So atrial fibrillation. Next slide. Then we have the atrial tachycardia, which is around 150 to 150 beats per minute, no? Atrium saka ventricular nagkasabay.
So what's the rate? Ayaw ko nang bilangin. What is the rhythm? Equidistant ang R and R. Regular rhythm. Is there P wave? Wala. Siyempre, walang PR interval. QRS, narrow. So makakita kayo ng ganito, SBT yan. Okay? Gawan nyo ng paraan kasi pag hindi nyo ni-reverse yan, magpo-progress yan into VTAC and then magka-cardiac arrest. Okay? Yan yung ginagamot natin ng adenosine. So, it's called paroxysmal supraventricular tachycardia or atrial tachycardia. So, yan ang atrial rhythm, ha? Let's go next. Ventricular rhythms na tayo. So, sa ventricular rhythms, SA node and junctional tissue fail to initiate electrical impulse. Ang nagbibigay na lang impulse, si ventricle na lang. Okay, next slide. So, may PVC, may BTAC, may polymorphic ventricular tachycardia or torsade-pois, BF, BFib, na asystole sa pulseless electrical activity. Next slide. So, makikita nyo dito, meron akong PVC. So, normal spontaneous rhythm, although may ST depression ako. Pero may PVC ako, monomorphic, isang forma, taas, monomorphic. Okay? So, may PVC. So, is PVC normal? Yeah, wag lang siyang dumami, no? Na PVC. Kasi pwede siya mag-result into ventricular tachycardia. Okay, so tanungin natin sarili natin, ilan ang ano? Pag nag-count kayo, huwag mo siyang isama. Pag nag-count kayo ng rate, huwag mo siyang isama. So, ang rate ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Is there like rhythm? Siyempre, isama ko si premature, irregular rhythm siya. Yan ang irregular rhythm. And then, is there P? Yes. PR interval, sakto lang. QRS, narrow. So, itong PVC na to, out of nowhere, may rogue firing yung ventricles kaya nagpa-fire siya. May ganyan. Next slide. Now, let's go into beta. What's the rate? So, mga around 100 plus to 250 na yan. Hirap na yan, 250. Rhythm, pag polymorphic, equidistant, regular siya. Tingnan mo ito, most likely regular pa rin. Is there P wave? No P wave na. Ventricular fire na yan, no P wave. Is there wala ng PR interval. QRS complex, wide. So, ibig sabihin, ventricular in origin na siya. Next slide. Meron tayong tinatawag na polymorphic ventricular tachycardia. Usually kapag ang pasyente may hypomagnesemia or na-overdose konti ng anti-arrhythmic drugs, merong mga paiba-ibang forma. Next slide. Ang tawag natin ay polymorphic. Poly means marami, morphic is form. So polymorphic tachycardia or torsade-pois. So pansinin niyo sa itaas, hindi po yan ventricular fibrillation, nasa torsade-pois. Yung pangalawa, torsade-pois din yan. Yung pangatlo, yan yung typical na torsade-pois. So initially, the patient can have pulse until mawawala na ang pulse. Hindi katagalan mawawala ang pulse. Okay? So, yan si torsade-pois. Next slide. Let's go into fibrillation. So ang fibrillation, dalawa. Wala tayong rate, walang rhythm, zero lang. Except na meron siyang fibrillation. Pag manipis, fine. Pag malaki, magaspa. Iba-ibang forma, magulong-magulos. Kung kanta to, sintonado na to. Okay, so yan yung ating
Automatic ang pasyente dito, walang pulso, bagsak na yan, wala nang hemodynamics. BF. So most of the cardiac arrests are ventricular fibrillation. Next slide. Then we go asystole. Okay, may lilinawin ako systole. Biglang ang pasyente unconscious. Pasyente unconscious. Sa mabilis na nakita mo ganyang line. Sa totoong buhay, itong line na to, hindi totoo yan. Yan yung line na ang electrode ay hindi nakakabit. Ang asystole, meron pa yung konting mga movement context. So assume nakakita kang flat line. Nasa lead number 2, Roman numeral 2, which is your default. Pagkakita mo, huwag ka kagad sumigaw asystole. Pindutin mo yung manual, makikita mo doon LEAD, lead. Tama ba pronunciation ko? Leads, lead pala yung ano. Leads, okay. Pag pindot mo, Roman numeral 3, makikita mo flatline pa. Pindot kay sa paddle sign. Pindot kay sa Roman numeral 1, flatline ulit. Balik mo sa number 2, saka ka mag-declare asystole. Okay? Baka kasi electrode lang yan. So, pag pindot mo sa 3, meron palang pulso. Oh. So, wag ka kagad asystole, bed number 3. Wag. Pindutin mo muna ang 3. Poke 3, off flatline. Undersign flatline. Lead number 1, flatline. Balik sa 2, flatline. Okay guys, we have a code here, flatline. Activate code blue. Yan na. Okay, so ginagamot natin to. Epinephrine lang. Wala nang ibang gamot. CPR, epinephrine. No electrical therapy. Nung lumang panahon, pinipaste to. Transcutaneous space, hindi na ngayon. Next slide. Pulseless electrical activity. So pareho lang din sa asystole except na meron siyang mga movement kakaiba. Usually parang 3rd degree heart block. Wala nang sipa yung heart. Pag kunan mo ng pulso, ang pasyente wala na siyang pulso. Pero may electrical activity. Walang hemodynamics. It's called pulseless electrical activity. Okay? Questions? May tanong? Bago ako lilipat sa kabilang. Kaya pa? Hey, are you okay? Okay lang? Kaya pa? Kaya, Doc. Very good. Okay. Sige, next slide. Let's go into heart block. Now, heart block is saglit ha, ayusin ko lang electric fan ko. So dito natin makikita, titingin na tayo sa PR interval. Okay? Sige. So heart block, 4. First degree AV block, second degree type 1, second degree type 2, saka complete heart block. Next slide. So first degree AV block, balik ulit tayo sa basa sa ECG. What is the rate? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70. Rhythm. Equidistant ang R to R. So, regular rhythm. Is there P? Yes. QRS. Narrow. Oh, ayos ah. PR interval. Bantayan nyo ang PR interval lampas sa 5 small squares. 5. So, more than 0.20. So, ang small squares, for it to be normal, sa PR interval should be 3 to 5 small squares, corresponding to 0.12 to 0.20 of a second. So, mahaba ang PR interval, the patient has first degree AV block. Is the patient okay? No problema. Pwede maglaro ng football. Wala tayong problema dyan.
Easy, no? Very easy. Next slide. Okay, next slide tayo. Yan. So, tingnan natin ngayon. Rate 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60. Ayun. Tingnan natin si rhythm. Equidistant, uy, humaba. Tapos equidistant, uy, humaba. So, ang tawag dyan, irregular rhythm. Tingnan natin presence of P. Meron. QRS. Narrow. Ayos. PR interval. Dito nagkakaproblema. Pansinin mo from left to right. P, QRST. P, humaba na QRST. P, humaba na QRST. And then P, walang QRST. There is a drop beat. Balik ulit. P, QRST. P, QRST. P, QRST. P, none. Wala. Balik ulit. P, QRST. P, QRST. P, QRST. P, none. Ladies and gentlemen, it's called second degree AB block type 1 or Wenke-Bach. Dagdagan pa natin. Next slide. Yan, dagdagan natin. So, makikita niyo sa ibabaw, PQRST, PQRST, tapos may P, walang QRST. PQRST, PQRST, P, walang P. Walang QRST. Sa ibaba, mas medyo mahaba. PQRST, 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 P, none. Okay? So yan si Wenke-Bach or si Movitz type 1. Yan ha. So if I have to describe that in English, there is a gradual prolongation of your PR interval until it reaches a point wherein there is an atrial depolarization without a concomitant ventricular response or a drop beat. Yeah. Next slide. Type 2. Si type 2, hanapin natin ngayon. Ito na type 2, medyo problematic ng pasyente dito. Walang assurance. Okay? So, rate 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, 50. Rhythm. Irregular rhythm. Is there P wave? Yes. QRS narrow. PR interval? Sometimes there is, sometimes there's none. So, anong nangyari? PQRST, PQRST, P, 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 PQRST, P, PQRST, PQRST, P, 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 PQRST, 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 P, P, PQRST. May mga P na walang QRST. Ladies and gentlemen, admit the patient. Kandidato na to for pacing. Ito na yung nilalagyan natin ng pacer implant. Kasi hindi na nakaka-reply si QRST. Maya-maya, mahilong talilong na to. Nagpa-fire si auricle na walang ventricular firing. So yan si type 2. This one, this patient, he will not like it anymore. Admit the patient. Next slide. Complete heart block. Si P, tingnan nyo si P. Nagpa-fire ng kanya. Mas maraming fire si P. Diba sabi ko kanina, si SA node, ang kanyang firing rate is 60 to 100. Itong si wide QRS ko na AB, ventricular fire kasi yung QRS ko, nagpa-fire siya at 20 to 40. Nasaan si P? Okay, P, yung P isa nakapatong kay T. P, yung after T may P. Si P nagpa-fire na walang response sa ventricle. Si ventricle nagpa-fire ang kanya-kanya. No? Parang biro lang to, parang kongreso sa kasinado. Nag-aaway. Hindi magkasundo. Bahala siya sa kanya, bahala din dito sa ibaba. So yan. So it's called a complete heart block. Ito is
it requires hospitalization, cardiac cardiac coronary care unit na to. Habulin mo na. So lalagyan na natin ng mga pacer yung heart na yun. Okay, next slide. So ayan nakikita niyo heart block si P, naka-T. Ayan. So ang P to P equidistant, ang R to R equidistant. Okay? So tingnan niyo picture sa baba, ganun din. P to P equidistant, may mga P na nakabaon kay QRS or nakabaon sa ST elevation. So yan equidistant ang P magka-distansya siya. Tapos si T naman, si R equidistant. So that's the typical heart block, complete heart block. Next slide. If you see like this na may guhit, the patient has pacemaker. So meron ka sa pacemaker dyan. Okay. Typical. Sige. Next slide. Tingin tayo sa next slide. Practice. May sagot na kasi. So makikita mo, irregular rhythm, tapos merong PVC monomorphic. Yan, first slide. Second slide, NSR. Third slide, sinus brady. Next slide. Oy, ventricular fibrillation, course. Tapos itong isa, third degree heart block. Yan ang asystole. Yan ang typical asystole. Merong mga uka-uka pa rin. Hindi talaga complete flatline. Kasi pag complete flatline yan, tanggal electrode niyan. Okay, next slide. Yan, sinus tachy. Itong isa, block 2. Yan, type 1. O sa baba, atrial flutter, makikita nyo ang sawtooth in appearance. Okay? Next slide. Confused brain na? O sige, let's have our exam. Bigyan mo ko sa slide, yung mga tanong na slides. Mag-exam tayo. Okay. Okay, for slide 1, wala pa, itay natin. Exam tayo. Tapos lipat ako sa next topic natin, IV siguro. Mamaya announce ko. Paubos tayo ng ano. I know it's heavy. Pero kailangan gawin natin. Okay. ECG 3 study guide. Any questions, guys? Are there clarifications? Marami palang doctors ngayon nakikinig sa akin. So are there clarifications? Okay, sige baba. Let's start with 1. Okay, slide number 1. What is the rate? Sagot. Ano ang rate? Okay, what's the rhythm? What's the rhythm? Irregular. Is there P wave? Nalito. QRS narrow. P wave. Okay. Now my question is, what rhythm is that? Meron ako nakitang P wave extra. May extra P wave. Pero walang QRS. So what rhythm is that?
Walang nakasagot. Huwag mahiya. So the 3-time guys, meron akong P-wave with no concomitant QRS response. So it's called a second degree type 2, Mobitz type 2. Okay, Mobitz type 2 yan. Next slide. Nako, kaganda. Nadaan sa isang tingin. Rate is 40, regular rhythm, there is P-wave, QRS wide, but the problem is what? What rhythm is that? Anyone? Come on. Very good, Ruda. Galing, galing, galing. Next. Okay. Galing, galing. Slide 6. Kita kagad, oh. Ooh, lovely. Rate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Rhythm, ayaw ko banggitin. P-wave, asan ba ang piko? Wala. QRS, narrow. Siyempre, walang PR interval. Yeah, so ano siya? Yeah, absent P-wave, ano siya? Narrow QRS, ha? Ano siya? Very good. Galing talaga ni Ma'am Ruda. That's atrial fibrillation. Snappy, ah. Next. Madali lang tong 7. Okay. Rate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70. Rhythm, regular rhythm. Okay, kayo na dumugtong. Okay, dahil ano yan? Anong klaseng ECG? Come on. Alam mo yung exam namin sa ECG, 30 items. Dapat ang mali, isa lang. Or else, repeat ka. One mistake lang dapat. NSR. Very good. Okay. Yes, Romney. O, itong number 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O, itong number 8, ano to? Pabilisan na lang. May monitor ni Ma'am Joy yan. ST, no. Yung sagot na isa, nagsapawan. It's not supraventricular. Hindi. Hindi defibrillation, ha? Supraventricular tachycardia. Karen Pay, ST, what? Sinus tachy. Okay, tama. Shortcut lang. Sorry. Yeah, nasa sinus tachy, number 8. Galing. Next slide. O, yan. Ano yan? Grabe. Linaw na linaw, oh. Merong mga lumilitaw na mga arrow.
Ano yan? VTAC? No. Another guess. That's not VTAC. Ventricular fibrillation, no. Tandaan niyo yung stylus. Very sharp. Very, very sharp. Tapos may mga R waves. May R wave, oh. Negative deflection. By the way, ang R wave, ang waveform pagpababa, negative deflection. Pagpataas, positive deflection. Pag nag-atrial fib, huwag ka maglagay ng rapid. Pero that's not an atrial fibrillation. Pag wala na makaga, ano? Siga? Assess? Okay guys, sagutin ko na lang. Artifact po yan, sira na ECG yan. May R-wave ka, oh. Equidistant ka R-wave mo. Tapos ang stylus mo, napaka-sharp. Ibig sabihin, grabe yung pag-vibrate ng stylus. Naka-ground siguro yung ECG dan or sira. So, ano yan na artifact? Okay, next slide. Ay, so, klaro-klaro si number 13. Kitang-kita. Ano yan? Very good. Next slide. So, yan. Kita din, no? Tama. That's not a SVT. Merong guhit, to. Ibig sabihin, may nagpa-fire. Wala makahula. Okay, pacemaker. Tama ka yan. Okay, next slide. Very careful, ha? Number 17. Rate 1, 2, 3, 4, 5. Rhythm. It's not PBC. Narrow complex ang QRS ko. Tingnan nyo ang behavior ng P. Wala makahula. Nasa complete heart block. Third degree AV block yun. Tingnan mo yung mga P, oh. Equidistant to each other. Tapos yung R, somehow equidistant siya. Okay. Next slide. 20. Nadaan sa isang tingin lang. Ano siya?
Grabe, hindi nyo pa mahulaan yan? Okay, very good. NSR. Next slide. Ito, 21. Nadadaan sa isang tingin din. NSR, very good. Next slide. O yan. Ano yan? 23 na yan. Bitak? Anong klaseng bitak? Be particular. Monomorphic? Polymorphic? So it's a polymorphic bitak or torsadipua. So pag nakikita ay ganyan, tapos ang patient is arresting, defibrillator, epinephrine, amiodarone, pwede kayo mag-start ng magnesium sulfate 1 gram to 2 grams. Okay? Ang nakakatawa lang sa Pilipinas, ang magnesium sulfate malalaki. At malaki ang plastic vial, 250 lang. So isipin mo, magkargada ka ng, mag-withdraw ka ng magsol sa 4 na malalaking plastic vial para makakrate ka ng 1 gram. So bigyan mo yung 1 gram. Yan, si Torsa di po yan. Okay. Next slide. Ito. Ito yung kaso ng pasyente ko. Yeah, tama si Romnick. SVP, Maria Teresa. SVP, galing. Okay, next slide. See you na. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ano siya? Dadaan sa isang tingin lang yan. Very good, NSR. Next slide. Yun, so sisip. Grabe. Okay, sige, next slide. Ito, 30. Tingnan natin kung may makakuha sa 30. Kompleto Parang walang gustong sumagot kung kailan madali. So ano yan? That's not a bitak. Warak na yan. Okay, kompletohin mo, Ma'am Ruda. It's a coarse ventricular fibrillation. Okay, coarse. Next slide. ST elevation. Tingnan mo ang ST elevation, the rest of the ECG will have ST elevation. Biglang nagkaroon ako ng white. It's called a premature ventricular contraction. Monomorphic yan. Okay, PVC yan. Okay, next slide. Ito.
Aha, tingnan ko. Parang nalito ako dyan ah. Okay. Kuha ko na. Medyo mahirap siya, pero bantayan mo lang nasaan yung mga P-wave. Papa wave, P-wave. Pag nakuha mo si P-wave, i-measure mo ang P-wave to another P-wave, i-measure mo yung R to R. Makukuha mo na. Okay, wala nang kasagot. That's a third degree heart block. Next slide. Okay, makikita mo merong P-wave, QRST, P-wave, narrow. That's a ventricular tachycardia. Next slide. Ito, biphasic, ventricular, premature ventricular contraction. So pag nakakita ka ng ganyan, matakot ka na. Susunod-sunod na siya. Next slide. O ito, ano to? Huwag mong pansinin yung nasa pinakakanan. Yang guhit na lang, yung ano na yan, anong klaseng rhythm yan? That's not atrial fib. Ang atrial fib, meron kang QRS complex pa. Ano ton? Nani? Yan, sa ventricular fibrillation, ha? BF yan. Warak-warak na yun, no? BF yan. Pero, nag-fire ng defibrillator yung guhit. Hindi ko na alam anong succeeding rhythm yun. So, that's a ventricular fibrillation. Next slide. O, ito. Grabe. Pag hindi pa yan nakuha. The most unique rhythm on earth. Very good. Atrial fibrillation. Next slide. O, yan. Baka ano yan, mataas ang voltahe. Yung sensitivity na taasan. 41. Ano yung 41? Baka sabihin niyo, peak T waves yan ha. Hyperkalemic, hindi. Kasi ang ECG lampas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hindi siya sinus brady. It's a sinus, normal sinus rhythm. Masyadong napataasan lang yung voltage. Okay? Next slide. So, yan. Sige, hindi ko na. Ventricular, premature ventricular contraction, NSR with PVC. Next slide. Ito, medyo nakakalito ha. Next slide. Pansinin ninyo, wala akong P-wave. Tapos irregularly irregular. That's a atrial fibrillation. Pero nagkaroon siya ng premature atrial contraction. Sa premature atrial contraction, nagkaroon ng konting QRS complex. Tapos balik ulit siya sa atrial fibrillation. Baka lang malito kayo. Mahirap na ECG yan. Next slide. Ano yung 44 na yan? Yan yung
VTAC na papuntang VF na. VTAC na papuntang VF. But it's more on VF na siya kasi napaka-irregular na. Okay, next slide. ST elevation yan ha, ST elevation. ST elevation, huwag niyong pansinin, pero the ECG itself. Pag kinumpleto yung ECG, na-cut kasi yung ECG, isa sinus rhythm niya. Pag kinumpleto ko, magtatake siya. Ito, sinus brady, next slide. Madali lang yan. Next slide. Sinus tachy ulit. Madali lang yung next slide. 47. On. O, madali lang yung 47. Dito ako sa, ito na naman. 48. Madali itong 48. Kita ka agad. Next slide. Okay. What rhythm is that? That's not PVC. Yeah, second degree AB block type. Tama. Second degree AB block type ano? Type 1. Very good. Galing. Next slide, 49. Walang makasagot. Wild guess. Wala. No brave soul. Kitang-kita oh. Tingnan mo lang saan yung mga P-wave oh. Yeah, it's a complete heart block. Very good. Okay. Next slide. Wala nang pangalan yan. Yung next slide na sa ibabaw, ano yan? Sus, kitang-kita ulit oh. 1, 2, 3, 4, 5, 50. QRS narrow, rhythm regular. P-wave, yes. PR interval. That's the sinus brady. Tingnan mo yung PR interval. Lampas 0.20. That's a first degree heart block. Tapos yung sa ibaba, next slide is BTAC. Okay, so that's all sa ECG. Kaya nyo pa ba ngayon? Kaya nyo pa ng isang topic? Or ano? Kaya pa? Break. Hello? Kaya pa, hindi na? Hindi na. Sige. Fluid and electrolytes tayo. Iano ko lang. Last topic ko, fluid and electrolytes. Okay? Joy, paano ng TED fluid and electrolytes? Para mag-less na tayo. Para tomorrow, airway, drugs. Okay, airway, drugs, and .
So we are like Mother Earth. Much 70% of us or 2/3 water. And okay, sige. So let's look at the fluid compartments and understand briefly osmotic and oncotic pressure. Fluid shifts, konti lang. Tapos, we'll not do it extensively, although we can give you the slides for your further reading. Next slide. So again, 2/3 of our body is water. Okay, next slide. Now the fluids in the body are, it's the number one, the main area where the fluids are is inside the cell. Now if you compare it, magkakaiba ang adult male, which accounts for 55 to 60. Sa female, by body configuration is 50 to 55. Sa newborn, magtataka kayo kasi ito ay ratio. 75 to 80 kasi nasa development years yan sila. So pag mas marami kang taba, mas less yung water. Tapos pag may 20% loss, fatal yon. Okay? Then, nagdi-decrease kapag elderly. Next slide. Sa infant, mas dramatic because the infant has higher metabolic rate. Pag nawala ng tubig yan, hindi katulad sa adult, hindi yan nakakaporma. Grabe yan sila. And next thing is, hindi pa hinog yung kidney to concentrate urine. Yan, no? Next slide. Now, intracellularly dominated by your potassium, that's where the fluid is needed, yung water. So 2/3 of body fluid, no? The highest count is intracellularly. And pinaka-highest count among all tissue is in the skeletal muscle. Siyempre, dyan yung dyan yung trabaho. And of course, sa mitochondria, no? Kailangan siya doon together with your oxygen and glucose. Next slide. Extracellularly, hiwain ko ito sa loob ng vessel. Next slide. In between cells and over or across the cells. So 1/3 of the body fluid ay nasa blood vessel, interstitial space, at saka sa mga joints. Next slide. And the major cation, one of them is sodium. So sa totoong buhay, ang totoong nagmamahalan na forever ay si sodium potassium. Para sa active process ng cellular activity mo, para mag-transport ng mga goods, no, beyond diffusion, is the action noon sa sodium potassium gate. And they need it. The movement of a electrolyte enhances the cell to absorb additional water or other nutrients as needed. So ayan, no? Next slide. Sa intravascular, nakukuha sa plasma ang tubig kasi siya yung naghihigop because plasma is made up of protein. Ngayon, yung protina, by virtue of oncotic pressure, nag-absorb ng water and other trace or small amounts of substances. Next slide. Sa interstitial naman, ito yung area or space in between cells. Yung nakasurround sa cell ninyo. So siya yung transport medium for nutrients, gases, waste products, and it is a backup fluid reservoir. So galing sa intravascular, bago pumasok sa cell, dadaan mo ng interstitial. Next slide. Then sa transcellular component, pinakamababa sa extracellular fluid, dito yun sa nasa bursa o sa connective tissue o cavities. No? Next slide. Now, what is the regulating movement of fluid compartment? Number one is osmosis. Osmosis is water potential. It's a passive process wherein there's a movement of water. So water potential. Huwag niyong ilito
sa solute. So water potential. So makikita mo, movement of water from an area of low solute concentration to an area of higher solute concentration passing through a selectively permeable membrane, and the process ends until equilibrium or pagkapantay-pantay, of course, depending on the solute concentration. Ewan ko kung naintindihan yun. Ako naintindihan ko. I-explain ko later. Next slide. Then we have diffusion. So the diffusion is another passive process, and it is solute potential, or it talks about particle. So movement of particles or solutes from an area of higher concentration to an area of lower concentration passing through a permeable membrane or selective permeable membrane until the equilibrium will occur, or near equal state. No? And again, it's a passive thing, hindi kailangan ng energy. So, next slide. What's the osmosis versus diffusion is ganito, guys. Isipin mo, tingnan niyo ako sa video. Dalawang kamay. Itong isa may 5 solute. Itong isa may 3 solute. Merong membrane. Itong 5 solute, merong 5 tubig. Tapos itong 3 solute, may 5 tubig. Dahil konti ang solute dito, kakainin niya, gawin ko na. May 3 solute at 5 solute, 3 solute. Dito sa 5 solute ko, may 3 tubig. Dito sa 3 solute, may 3 tubig. Okay, 3. Dahil hindi pantay, ang mangyayari ngayon, unahin ko muna si osmosis. Yung 3 tubig dito, ililipat doon sa 3 tubig. So mag-4 tubig, dito magiging 2 na lang. So movement from an area of low solute concentration into an area of high solute concentration. Pero ang solute dito, magda-diffuse until it reaches equal state. So magda-diffuse, lilipat siya. So maging 4-4 na. So pag 4-4 ngayon, ibibigay na naman dito yung tubig para 3 tubig na lang dito at maging 3 dito. So pantay na silang 2. So osmosis and diffusion can occur at the same time until both can achieve a balance or an equal equilibrium. Or an equilibrium pala, not equal equilibrium. Equilibrium, okay? So yan ha. Next slide. Now we go into active transport. So ito yung mga molecules to move against a concentration sa loob ng cell and osmotic pressure to areas of higher concentration. So malabo siya, kailangan siya itulak sa loob. So active process siya, kailangan ng energy. Next slide. So sino siya? Number 1 is sodium-potassium pump. So sa sodium-potassium pump, dadaan siya doon sa sodium-potassium gate. Next slide. So merong sodium and potassium for ions. So ang merong more sodium, diba sabi ko sa inyo, extracellular sodium, intracellular potassium. More sodium mag-move out of the cell, more water will be pulled into the cell. So mga ganyan yung mga movement. So kailangan may energy expenditure. Tapos at the same time, sabay-sabay din sila together with your osmosis, diffusion, until your extracellular and intracellular fluid balance is somehow maintained. Okay? Nag-a-adjust lang to kapag kulang sa tubig, gagawa ng paraan ng katawan mo ang cell to get source of water by telling the brain so that ang brain i-reabsorb niya ang water sa distal convoluted tubule of the kidney. So mga ganyan ang laro sa katawan na nakakatuwa nga. Next, another is para
ma-consume ang glucose, insulin is required. So si insulin natin is a hormone released by the beta cells in the islets of Langerhans. So from intravascular, so kumain ka. Pagkain mo, ma-absorb sa bituka, dadaan sa liver, cytochrome P450, nasa dugo. Pero anong gagawin ng sugar sa dugo? Hindi naman siya kailangan doon. Kailangan niyang lumipat sa cell. So paglipat niya sa cell, kailangan niya ng sasakyan. Lamborghini Countach. Yun si insulin. So galing sa intravascular sa vessel, sasakay sa Lamborghini, dadalhin papunta sa cell. Ngayon, pag kinapos, walang production, or walang pwede rin merong Lamborghini pero walang garahe sa cell, parang walang receptor. Ang mangyayari, mapupuno sugar sa vessel. Kasi kakain ka at kakain, bakit? Nagre-reklamo si cell, wala siyang sugar, gutom siya. Ang ginawa ng brain, oy, gutom, kakain. Without knowing, punong-puno na pala ng sugar ang intravascular area mo. Kaya pag kinunan ka ng dugo, ayun, hyperglycemic status, no? So that's the thing. So blood glucose returns to normal once there is like the order of how many insulin is released. So yan, yung insulin and glucose regulation. And this regulation entails energy expenditure. Next slide. Now let's talk about osmolality. Ang osmolality, dito makikita ang hydration status. Gano mamimeasure natin through our serum and urine. Serum sa blood sample, urine, siya analysis. So osmolality it talks about how the body can concentrate na the particles, no, and how it can retain the fluid. So yung mga body fluids natin, the concentration of body fluids, and it talks about the movement of the fluid by virtue of osmosis, kaya the word osmolality. So solutes is measured by the presence of urea, glucose, and sodium, and measured as solute concentration per kilogram. So kapag naghalo ko to si urea, glucose, and sodium, i-measure ko siya. Ang unit niya is solute concentration per kilogram. Okay? Next slide. Sige, next slide. So, ang serum osmolality per liter ko, ang normal serum value is 280 to 300 milliosmoles per kilogram. Ang normal urine osmolality ko is 250 to 900 milliosmoles per kilogram. So, itong dalawa ay nag-compensate depende kung ano ang hydration status ng katawan. Lalo na kapag may burn, siyempre grabe yung nawala ng fluid during burn, no, episode, lalo na kapag ang burn, ang affected body ay medyo malaki. Okay, next slide. Now let's look deep. Factors that affect osmolality. So titingnan natin sa serum. Grabe, mataas ang osmolality ko. So it's because there might be free water loss. Sige ako ihi dahil may diabetes insipidus. Or sumobra naman yung sodium ko, mataas ang asin ko. Nangyari sa akin to way back before, maliit ako, hirap akong umihi kasi kumain ako ng timbura sa katakawan. Yung timbura, yung corn na maalat, ako, naubos ko yung sangkatutak. Biglang pag-ihi ko, hindi ako makaihi. Grabe, yun ang sodium overload. And then hyperglycemia, sobrang sugar. And then uremia, hindi na ma-excrete ang impurities through the kidney. So, bumalik ang urine sa blood. Kaya, tataas ang aking osmolality. Okay, next slide. Pag decreasing naman, meron kang symptoms of inappropriate secretion of antidiuretic hormone. Or may renal failure ka, o grabe yung diuretic use mo, sirit-sirit yung pag-ihi mo, tapos may adrenal insufficiency. Next slide. Paano naman sa urine? Baliktad lang. Baliktarin mo lang. Increase osmolality sa urine, yun yung decrease osmolality sa serum. But not all throughout it follows. Here, sa urine, makikita natin,
Pag-increase osmolality, baka may acidosis, may heart failure ka, okay? Fluid volume deficit, no? Kulang sa inom sa tubig. Ang kulay ng ihi mo, yellow. Yan, next slide. And then pag decrease osmolality, may diabetes insipidus or iatrogenic factors, no? Fluid volume excess ka. Okay? So ang ating measurement is through urine specific gravity na makikita natin depending on the amount of solute present in the urine. Next slide. Hindi ko na ano yung computation. Next slide, sige. Next slide po. Sige, next slide tayo. Next slide pa. Now, the role of the antidiuretic hormone is urinary concentration. Okay? So, nasisikret siya in response to increased osmolality. Para hindi ka maihi. Para ang tubig ma-absorb doon sa distal convoluted tubules or sa collecting duct. No? And acts only on the presence of water and acts via V2 receptors and aquaporin 2. Okay? Next slide. Now, there are also fluid shifts in disease. Katulad ng next slide. Bakit nagkaroon ng fluid loss? Nagtatae, nagsusuka, sira yung kidney, or may iniinom, na diuretic, or meron kang hemorrhage, or merong burn. Okay? So yung loss. Fluid gain naman, pwedeng fluid excess, iatrogenic, or meron kang liver failure or heart failure. Next slide. So because of that, we have to have a knowledge on prescribing fluid, but we have to understand what kind of fluid. So there are mainly two, pero actually, apat. So dito na ako sa mainly two in prescribing fluid. Crystalloids. Ang crystalloids, anything na parang made of crystal, whether it's sugar or whether it's salt. So pag salt siya, saline. Kapag sugar, dextrose. No? So yan. Kasi meron siyang parang granules, kaya tinawag na crystal. Pag colloids naman, it can be blood, it can be protein, and other synthetics like starch. No? Next slide. So ito yung basic rules of fluid replacement, guys. Next slide. Replace blood with blood, replace plasma with colloid, resuscitate with colloid, meaning pataasin ko ang BP. Replace extracellular fluid depletion with saline, meaning kailangan kong mag-NSS para tumaas yung aking nasa interstitial state. And then rehydrate the cell with dextrose. Kasi tulad ng sinabi ko, glucose ang pagkain. Eh, dextrose yun eh, kino-convert into glucose. Don't worry. Yan ha, next slide. Next slide. So all in all, what's happening in our body is a homeostasis. Meaning, ay achieve natin yung physiological equilibrium so that there is a balance of the execution of bodily functions. No? Influencing chemical composition within the body, magamit siya sa tama, at makuha siya in excess, lalo na kapag it's categorized as essential. Next slide. Now, most of the fluids that we take have electrolytes because they carry ions. No? Kaya tayo naging conductor because of the ions in the fluid, no? Like electrolytes. So, kasama siya sa pag-ano ng homeostasis. Okay, next slide. Colloids naman are large molecular assembly. So, ito yung mga hypertonic expanders, blood plasma, serum albumin, starches. Next slide. Ayan, so body fluid compartment. No? Merong ICF. Next slide. Merong ECF. Next slide. Now, let's look at the IV fluids.
Okay, may tinatawag tayong isotonic. Ito yung pag binigay mo, it triggers least amount of water movement. Alalay lang. No? So one is yung famous 0.9 sodium chloride, NSS natin, normal saline, and then the LR, lactated region. Hindi D5 LR, iba. Yun, si plain LR. Sa trauma, ito yung pinakaunang dalawang binibigay. NSS at LR. Next slide. Then we have the hypotonic, which is exemplified by your D5 water, even D10. D10 water, so D5 and D10. So ang trabaho nito, it causes water to leave the intravascular compartment and enter into intracellular compartment. Okay. Next slide. Then we have the hypertonic, wherein they are made of colloids. Yan, nagdodraw ng water. Kung saan yung mataas ang solute concentration, so control. Okay, next slide. Next slide. Yan. So the IV solutions na binibigay natin, one is water and glucose, D5 or D10 water, crystalloid like NSS, colloid like dextran, or starches like hysteril, plasmasteril, and then your whole blood or blood products like RBC, aggregates. Yan. Next slide. Si NSS pa rin ginagamit natin except na wala siya oxygen carrying capacity at walang protein. Okay lang siya sa short term, volume replacement. Pero hindi niya mapalitan ang blood. Next slide. Yan, si normal saline at si LR. So sa combat environment, yan ang pinakasikat dalawa. Next slide. Precaution lang, there is a tendency for volume overload and somehow can cause electrolyte imbalances. And there is a no-no in giving crystalloid, particularly if the patient has cardiac failure, baka mag-volume overload pa and liver disease. Next slide. For water and glucose, yan ang supplementation natin para sa taong kinapos. No? Tapos D50, pag emergency kasi ang hypoglycemia, so malapot to, pinibigyan natin ng D50. Next slide. But we do not give it to head injuries. For the purpose na ang blood-brain barrier natin cannot discriminate. Kasi syempre ang brain kailangan ng glucose. Kaya pag binigay mo yung glucose, sirit-sirit lang siya. So pag maraming glucose ka binigay, punta sa brain, magsiswell ko, lalo pa kung lalong tataas yung intracranial ICP. Okay? Increase in intracranial pressure. Next slide. Whole blood, wala sa Pilipinas. AO negative yan. Okay? Next slide. So, siyempre, binibigay natin sa blood loss. Okay? We don't give it to burn. Next slide. Sige pa. Isa pa. Diyan tayo. Ano dito? Okay. So, nagbigay ako 2 liters of blood. 2 liters sa 3 liters vessel. Pindot isa. So, 5 liters siya. Yan. Very good. 5 liters. Next slide. Nagbigay ako ng 2 liters of colloid. Kunwari, dextran. Pindot isa. 5 liters siya. Dahil mataas ang kanyang molecular value, pindot isa. Sige, next slide po. Mataas ang molecular value. Next slide. Nagiging 7 liters tuloy kasi hahatake niya yung water nagsimula sa cell at saka sa interstitial. Kaya kung bagsak ang BP, gusto niyong paakyatin, wala kayong blood, maganda talaga si colloid. Pero ang problema, yan lang. Next slide. So nagbigay ako ng saline, 2 liters. Next slide. Biglang mag 5 liters. Next slide. Pero ang saline pupunta sa interstitial.
So, ang maganda, nakakapagtaas din siya ng BP konti. Kaya si saline ang ginagamit, lalo na kapag mayroong low blood pressure dahil may hemorrhage o fluid loss. Pindot, next slide. Nagbigay ako ng dextrose. Si dextrose ay siyang kailangan ng cell. Next slide po. Pindot isa. Next slide. Pagbigay ko dahil kailangan siya, dire-diretso siya to where the dextrose is needed sa loob ng cell. So ang aking cell from 30, magti-31 liters. Ayan. Next slide. Okay? So, let's go into... Hindi na ako mag-discuss ng third spacing. Basahin nyo na lang. Doon lang ako sa mga uh, 83. Slide 83. Okay, sources of water. So ideally, dapat meron tayong mga 1,300 ml per day iniinom. Hindi ko na-achieve to. Pasaway ako. 1,300. Tapos may nakukuha pa rin tayo sa food, lalo na pag medyo vegetables or fruits ka, hindi sunog na meat. Okay? And then, depende kung meron kang mga enteral feeding. Yan. Next slide. So, meron din tayong normal water loss, yung obligatory water loss. Una, pag mainit, uubos tayo ng 1 liter a day. Tapos yung exhalation, may 300 to 400 ml a day. Sa GI tract, kasama sa dumi mo, yan, 100 to 200 ml a day. Sa kidneys, pinakamataas, umaabot ng 2 liters a day. Tapos insensible loss, lalo tag-init, may mga 600. May mga tinatawag na obligatory water loss. Ano yun? Malamig ang panahon, hindi ka nagpapawis. Pero kailangan talaga ilawas ang tubig. So, obligatory water loss. Iihi ka ngayon, kaya mapansin, bakit taglamig na iihi ka? Kasi hindi ka pinapawisan. Kailangan maalis yung tubig sa katawan. Obligatory water loss. Next slide. So, these are some causes, no? Next slide. Yan, mga causes of water loss. Next slide. Okay. Next slide. Then we will attempt to replace, no? Usually, ang bitbit natin, isotonics. So, it's either NSS or LR. So, depende sa requirement. Next slide. Ayan, no? Next slide. I go to sodium. I will not discuss everything. Sa sodium, ito yung normal, isa sa pinaka-prominent or dominant extracellular fluid cation. So normal ratio 135 to 145. So kasama siya sa voltage regulation sa action potential together with your potassium. Okay? Sana ko kasi sodium, mainly syempre sa salt and lahat ng pagkain natin may sodium talaga. So it helps maintain acid-base balance also. So grabe, no? Next slide. Paano kung magka-hyponatremia ka because of GI loss, nagdadiuretic ka, babagsak ang BP mo, pwede. Tapos mako-confuse ka, headache ka. No, yung confusion, headache nangyari, usually bagsak si sodium dahil grabe pagpapawis po dahil traffic enforcer ka, matipong ganun. Okay? So, next slide. So we assess it, siyempre, by lab. Kunin mo yung serum electrolytes, sodium, potassium, tapos sa CBC, masama mo yung hematocrit. Next slide. So we treat it by simply giving NSS. So depende kung mild, moderate, severe. Next slide. Pag hypernatremia naman, so deprivation of water,
or nagkamali ka sa feed, no? For watery diarrhea. Okay, next slide. So, ano mangyari sa iyo? May muscle weakness ka kasi mataas ang sodium. Tapos, confused, thirst. On the latter part, you will have edema, hyperreflexia, tapos muscle twitch. So, hindi rin maganda, pero napakaganda ng ano natin. Kahit may sira ka sa kidney konti, naayos pa rin. Ganyan ka-sensitive ang kidney para sa balancing ng sodium at potassium. Next slide. Next. So how do we treat it? Well, free water to replace ECF volume. Kung naka-tube feedings, supplement it with free water. Okay, next slide. Next slide. Next slide. Let's go into potassium. Normal is 3.5 to 5.5 milliequivalent per liter. Ito naman siya, dominant intracellular fluid cation. So one of the major vital function is maintain normal cardiac and neuromuscular function. Tandaan niyo. Tapos, like sodium, grabe yung influence sa nerve impulse conduction. It is also important in carbohydrate metabolism, and like sodium, kasama siya sa acid-base balance. Okay, now let's see what happens pag hypokalemia ka. Okay, below 3.5, kasi nagda-diuretics, hindi potassium sparing yung diuretic mo. Okay, next slide. So, mangyayari sa iyo, bagsak BP, ang ECG changes mo prone sa cardiac arrest, negative deflection of your T wave. Okay? So, including your deep tendon reflexes, babagsak. Next slide. So, treatment, siyempre, supplement, high potassium diet. Okay? Next slide. Sige pa. Hyperkalemia. Dito tayo sa hyperkalemia, above 5.3, dahil meron kang excessive potassium intake, no? Or merong catabolic state, ibig sabihin grabe yung pag-exercise or na-destroy yung muscle, rhabdomyolysis. Dahil tissue trauma. Ayan. So yan si hyperkalemia. Next slide. Signs and symptoms, makakita ka ng peak T waves or tall tented T waves, which is prone to develop into cardiac arrest. Again, dahil lang pa siya, muscle weakness, may paralysis, paresthesia, hindi makaramdam yung tang, mukha, hands and feet, masusuka ka, tapos may cramps, syempre may diarrhea, and metabolic acidosis. Okay, next slide. So, tinitreat natin ito, medyo marami. 12% calcium gluconate, then sodium bicarb, then 50% glucose solution with insulin, Acls. Pwede rin magbigay to suspend the potassium, pwede ko magbigay ng salbutamol. So mas maraming treatment ang hyper kaysa sa hypo. Kasi pag hindi mo banatan yan si hyperkalemia, maya-maya mag-a-arrest na yung heart. So this is how important itong si potassium. Ang ganda ng kidney natin na sensitive siyang ma-regulate kung kulang, magawa ng paraan. Okay, next slide. Sige pa. Another one. Now let's go to calcium. So calcium is 4.5 to 5.5 milliequivalents per liter. Tapos 99% of calcium in bones, no? And other 1% is extracellular fluid and soft tissue. Kaya kailangan siya doon because it stabilizes also the strength of your bone. Yung ionized calcium used in physiologic activities, crucial for neuromuscular activity. Next slide. Ngayon, calcium is also required for blood. Daming role nito. Blood coagulation,
neuromuscular contraction, enzymatic activity, strength and durability of bones and teeth. Tapos nerve cell membrane is less excitable without enough calcium. Totoo yan. Tapos calcium absorption and concentration is influenced by vitamin D. Kaya mga tao na pag taglamig na nagtatago sa loob ng bahay, maraming sakit na sumasakay. Kasi including calcium absorption. Depektado siya kasi ang vitamin D sa araw, unless ngayon meron ng exogenous, mas maayos. Okay? Next slide. Anong causes na mababa ang calcium? Well, surgical na removal ng parathyroid yan. Mababa ang magnesium, mababa ang phosphate. Well, merong administration of large quantities of stored blood, no? Lalo na mag-citrate. So yan yung magkukos ng hypocalcemia. Next slide. Anong signs and symptoms? For Bostex and Trousseau sign. Tapos may prolonged QT on ECG, irritability, reduced cognitive ability, and worst case scenario, may seizure. Ang pinaka-common ay nagka-cramps ang mga gastrocnemius mo. Okay, next slide. So how do we treat loss of calcium? So high calcium diet, we can give IV calcium, yung 10% calcium chloride of the gluconate, no? And monitoring of serum calcium and digitalis levels at the same time. Pag hypercalcemia naman, anong causes? Cancer, hyperparathyroidism, yung mga gumagamit ng thiazide diuretics, thyrotoxicosis. Yeah. Next slide. Next slide po. Next slide. So mapansin natin sa pasyente, meron siyang manghina siya, depressed, fatigue, confused, worst case, may constipation sa anorexia. And subsequently, it can result into dysrhythmias and heart block. Okay, next slide. So there's what we call hypercalcemic crisis. Pag umabot na sa 8 to 9 millicubic per liter, grabe yung pagsusuka, dehydrated pasyente, minsan mag-fall into state of coma. Next slide. So, how do you treat it? Siyempre, IV ka, pwede ka mag-normal saline or mag-loop diuretics. Okay? Next slide. So, magnesium, I leave that to you guys, yung magnesium. Okay? Ginagamit lang natin ito kapag hypomagnesemia ka, mag-result into positive Babinski or Bosteck and Trousseau at the same time. Magkakaroon tayo ng PVC or polymorphic beta. So, ang treatment natin, magnesium sulfate, IM or slowly. Okay? So, basahin nyo na lang, hingin nyo kay Ma'am Joy. I'm gonna meet you tomorrow at 8 o'clock para sa airway and other learning bago tayo mag-code. Okay? So, see you guys exactly at 8 o'clock tomorrow. Unless you have question. Alam ko, mabigat na sa inyo yun. May tanong? Walang tanong. Grabe. So, Joy, okay? 8 o'clock tomorrow? Baka masyadong heavy na eh. Okay po, Doc. Okay, see you guys 8 o'clock tomorrow. Thank you po, Doc. Ayun. Thank you po sa lahat pong umattend po. And yung certificate nyo po, by Monday na po yun maisasend po via email po. Then, yung gusto po
magkuha po ng hard copy, may additional 200 pesos lang po. Pero pag 10 packs naman po kayo, 10 packs above po, 100 each na lang po ang bayad po. Message na lang po kayo sa coordinator niyo po. Thank you so much po. See you po tomorrow po, 8 a.m. po ulit. Same link lang po. Thank you, Ma'am Joy. May question pa po ba? Kung wala na pong tanong po, pwede na po kayo mag-leave po. Thank you po. Tomorrow po, half day lang po tayo tomorrow. Nakadepende po kay Doc Ted po yung oras po, kung anong oras po tayo matatapos tomorrow po.